dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. Hashtag her voice matters. Historically, women have had to speak louder to have their voices heard. With her, every step of that fight. Women have a special opportunity to live the revolution. Because we are with her, every step of that fight. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶ್ರೀಗೌರಿ ಹುದ್ದಾರ್. ನಾನು ISRK ತಂಡದ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ 7ನೇ ಸಂಚಿಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಚಂದನಾ ತಳವಾರ್. ನನಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದನಾ. ಓಕೆ, ISRK ಒಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ISRK ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ISRK ನ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಚಂದನಾ ಅವರು KRIBB ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು MSc ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ IISc ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಂದನಾ ಅವರೇ, ನೀವು ನಮ್ಗ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು MSc ನ IISc ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾನ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಜಪಾನ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ವಿ ವೇರ್ಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಲಿ PhD ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು IISc ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈಗೇನ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯುಜನ್ ವು, ಸೊ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು? ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ IISc ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು UST ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. UST ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ KRIBB ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು PhD ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ PhD ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಈಗ ನನ್ನ PhD ವರ್ಕ್ ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ರೀತಿ, ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ವಾತಾವರಣ, ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ನನಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದ್ರ ನನಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ನೀವು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೊರಿಯಾಗ್ ಬರೋವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಾಗಲಿ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಹೋದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೆಲವೊಂದು, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಓದಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಓದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಜನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ ಓದಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ TOEFL ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ UST ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಡಾಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಎಸ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಎಸ್ಸಿ ಡಾಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಡಾಮೆಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಕಿಚನ್ ರೂಮ್, ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ is like reasonable. So that's one advantage of USC. Okay, so ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಾಗನು ನೀವು ಒಂದು ನೋವೆಲ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಎಲೆ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಲೇಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ itself there are two different projects. Okay. Although ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಡು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ itself is different and also there is some difference in the way we work. Okay. Like ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ IISc ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there are two things. One, first ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರಾ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಕಿಟ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ reduces the human effort. So I think that's one advantage because there is a lot of funding and you always can go through trying about new things. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಇರೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ IISc is also one of the topmost. Yeah, it is. Like, IISc is the topmost. Like, but even when compared to Korea, the funding we get for basic scientific. I mean, in theoretically, scientifically, like IISc is really good. Like people are really smart. There is nothing, no doubt about it. I'm just comparing the amount of money and financial support they get to do research. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸನ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ 2019 ಇಂದ? ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ 2 years ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 first author publication and 2 co-author publications. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ IISc ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್? IISc I had 1 co-author publication. Okay. But I worked as only as a master student there for a project, so it was not a very long period of time. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ? ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು? ನನ್ಗೆ IISc ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? Again, like it's because of the funding. I feel like I have the human power, human effort that I have to make is little less here compared to IISc. But IISc was, I mean, there are two different things for me to compare actually. But here I feel like I have enough time other than science to do my other things. Although like Korea, that's ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ work hard ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. That is the natural opinion of everybody. That is true too at some point. But it's just that ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ already ಕಿಟ್ಸ್ ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. So you have time to read, you have time to focus on other things. That is one advantage I found currently. Okay, so ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದ್ ಡೇ ತಗೋತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ 30 minutes ಒಳಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು? So for example, like let's say ಈಗ plasmid DNA extraction ಅಥವಾ SDS gel preparation and seeing how the protein bands are there. So usually in India, when in my previous lab, we had to do everything, like we have to prepare the buffers and we have to go through the procedure of incubation and everything. But here we have a ready-made already kit for plasmid extraction. Okay. So
So I don't really have to make any buffers. I don't have to have that long incubation period. So everything will be completed in like 15 to 20 minutes. See, it is not that in India we are not capable of doing that. It's just that the kits are expensive. So these people can afford it, but in India, we would rather spend that money on something more important than that. Okay. Yeah. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ನೀವು ಕಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ? That's actually one more advantage I want to say, especially for biology. So previously in ISL ಇದ್ದಾಗ ನಾವೀಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 1 ವಾರ 15 days ಆಗ್ತಿತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ? ಇನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ಡರ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್. It's just that they have machineries fast enough to do that in a short period of time. In a reagents ಎಲ್ಲ already ಮಾಡಿ ready-made ಇರುತ್ತೆ. So it's just a matter of delivery. So kits ಎಲ್ಲ already ready-made ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು PhD ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತವ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ? Actually, these days I would say there are many startups in Bangalore that actually do such work. I mean, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೀಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಇರೋದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್? Actually, actually it's both the factors. First of all, there are some kits we are actually importing in India, so that also costs a little. And also because the overall funding we get itself is small in India, so that's why it's more expensive. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ 2 years ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 6 months maybe, let's say 1 year. ಸೊ ಚಂದನಾ ಅವರೇ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. Okay, so this is my personal opinion. Our feel is that in India we are like really strong in theory of science. Like we understand the basics of how things work and like we have very strong knowledge of that. But I feel like compared to India, it's a bit less here in Korea. Like they are more focused on how to get the things done rather than how it actually works. So for us as Indians, like it could be an advantage as well as a disadvantage. Like you can come with all the experience that you have got from India and like complement the technology that is available here. So you have best of both the worlds or something like that. But yeah, that is one disadvantage that I find in Korea, that they don't focus really so much on like strengthening their knowledge about science and theory. That is something that I wish they did. Yeah, that is something I'm really proud of about India. Yeah. And also like one more difference I find is like maybe not just for Korea, it's also in other countries, European countries, that the members in the lab is like the group is very less here when compared to India. Like for example, in IISc non-lab only we had like around 20-25 people, including masters, postdoc, PhD students, and interns and everybody. So when the group is that huge, new candidate like me has so many people to go and reach out to ask them to teach me. So like there are so many people who are experts in different areas, so I have a lot to learn from them. But here the group is really small, so you have very less resources, less sources to learn things from. But at the same time, you can also think that because the group is really small here, you have more access to talking to people. Like you have more contact, you can freely talk with professors very easily. So that is one thing. And yeah, and one more thing I wanted to say is like in Korea, like research is very much connected to industry. So if you are looking for opportunity where you can industrialize science, Korea is the best place. So like in
I think in India, although now there are a lot of startup and things, we do science as science, like understanding the basics and like answering the big questions and things like that. But here the main focus is like if you find out something, the first thing they do is like let's get it patented. Let's see how we can make money out of it. So that is something that I have found in Korea. They are really good in marketing stuff. Yeah. That's one more thing. That's one thing I think we can learn from here. ಓಕೆ ಚಂದನಾ ಅವರೇ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ಸೊ ಜನರಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಷ್ಟ ಆದ್ರೆ? I wouldn't lie, but the food and climate has been a bit of a problem initially because I'm from Kannada, like the weather is very moderate there, but here the winters are really cold and like summers are really hot. So it was a little difficult for me to adjust to winters, especially here. And also like the food, like if you are comfortable with eating meat, it should be okay. But for vegetarians, it's going to be a lot of problem because even in cookies they have meat here. So you'll have a lot of difficulties adjusting to the food unless you know how to cook. So that is one thing. And yeah, language is a bit of a problem here, like because most of the people outside the lab, actually even in the lab, they are more comfortable speaking in Korean than in English. And they don't really need to make the effort to speak in English because we are the ones who need to communicate them because they are already here. So they don't really make any effort. So it is a bit of a problem. Unless you're open to learning a little bit of basic Korean, survival here is a bit difficult. I'm not going to lie about it. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ ಸೇಫ್ಟಿ People are kind and helpful. It's just that they don't really know how to speak in English. It's not that they don't want to. That's what I see. ಆಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು? Okay. Okay. It's still a bit of a tricky question. I don't know how I should phrase it, but I feel compared to India, I feel very much safe here, especially as a woman, as a girl. Like I can come back from lab at 2 o'clock, 3 o'clock in the night, walk alone, and I can still feel safe. Of course, there are areas here in like if you go to Seoul, Busan, or like some downtown areas here, like where you feel a little threatened. But comparatively, overall, I would say it's much safe. It falls more on the safer side than on the danger side. ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ Korea and do the major like PhD or research, anything master. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದ್ರು? Okay, so the first thing I want to tell is like we have a general opinion that science might not be that good in science Korea. Like it's not a suitable place to do PhD. That's the opinion. I mean, I wouldn't say it's wrong completely. It's just that just because you don't know about it, don't lose the chance of exploring it. Because once you come and see here, you know that all the opinions that you had is not exactly true. So just because you don't know much about it, don't hesitate to take a chance and see how it is. And secondly, yeah, like if you have like as I already told you, like you have to be a little open to adjusting to changes if you want to do PhD in South Korea. Because science is okay, it's just that the living style you have to, the language and their culture is a bit different. So you should be open to changes. Yeah. Thank you so much, Chandana, for joining us today. So ನಿಮ್ಗೆ ISRK ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. I think they're doing a really good job. Like I feel like when I was joining, if I had known some of the channels like this, I would have gone through them. Instead of reading books, I would have gone to those videos and looked at how the life in South Korea is. I think they're doing a really good job. I appreciate it. Thank you so much, Chandana.